So unajua Windsor ile kwenye mnaendaga hotel mnacheza golf na nini ni ile pale. So hapa tuko right opposite Vista Windsor. Hapa kuna hizi apartments. It's a 2 bedroom na 3 bedrooms. But nitakupeleka nikuonyesha hii 2 bedroom uone venye inakaa. Hapo tulikuwa kwa balcony, sasa tumekuja kwa living room. Obviously hapa ndio unaweka TV yako. Gypsum ndio hiyo, naona ni standard. Alafu hapa hivi hizi ni hidden curtains hapa hivi. Haya. Hii side hii ni standard inawekwa hapa. Ya kurembesha hii ukuta isikae tu rough. Haya. Alafu sitaki kwanza tunataka tuende kitchen, but before tuende kitchen nataka nikuonyesha hapa hivi. Hapa hivi ni place ya shoe rack. Hii ndio entrance ya hii place. Hapa unaweza weka shoe rack na unaweza weka tu decorations wako hapo hivi. Alafu hapo ni mafundi. Tunaweza transition tuende kwa kitchen nikuonyesha kitchen venye inakaa. So hapa ni balcony nyingine. There's another balcony here. Lakini hii ni place ya laundry. Ukiona hapa kuna washing machine. Hapa kuna ile water heater ya kuheat maji. Of course nyumba itakuwa na maji moto na maji baridi. Alafu unafunga ndio unaingia kitchen. Haya, ndio countertop. Hizi ni cabinetry. By the way inakuja na hii na hii. Inakuja na hii extractor na hii chef top. Hizi ukitaka lazima ununue. Lakini hizi zingine ni standard. Of course inakuja na sink. So hii ukitaka kuioperate kwa kuna light of course. Ukitaka kuioperate ndio hiyo. Sasa haija connectiwa. However juu plug yake iko huko juu. Haija connectiwa but hii inawasha pia, inawaka huku. Alafu unaitania on hapo. Cabinet ina extend all the way to here. So you have more than enough space hapa. Ni closed kitchen. Kuna space ya kuweka fridge. Na hapa unaweza modify uitumie kama mini pantry. Ukiweka ile shelved unaweza weka pantry. Now if you want unaweza weka mlango hapa. Ama uiache ikiwa open, ni venye tu utaongea na developer msikizane. So tukitoka kitchen tunaelekea bedroom 1, which sio en suite by the way. The master bedroom is the one that's en suite. So the moment tunakuja hapa tu ndio approach, yani ni kama Makutano Junction hapa. Hii ndio restroom, ina common. Hii ndio unaingia nayo kwa master na hii ndio unaingia nayo kwa the first bedroom. So wacha tuingie first bedroom alafu tuingie huku alafu tuende huku. So the moment unaingia hapa you see definitely the lighting iko sawa. Alafu this hii window it's big enough ya ku provide enough lighting kukuja huku. So you don't need to turn on the lights because there's enough lights coming in. Hapa pia uko na hidden curtains. Alafu uko na cabinetry. Na hii cabinetry imefanywa very nice. Imefanywa kutoka chini mpaka juu. Unajua kuna developers wanafikishanga hapo kuna kuwa na space juu. It makes it your space ya juu ina collecting dust, a lot of dust. Mpaka mtu unashindanga hapo ukiclean. So this one ina flash all the way up there. So and elegant as you can see. Iko poa kabisa. Ukitoka hapo na room is sizable honestly. It's not that bad. Kiangalia hizi finishes zenye huwa ametumia hii ni SPC. Alafu hiyo mlango iangalie na ameweka mpaka hadi stopper. So literally ana import kila kitu kutoka China. Hizi frames ni custom na ziko na weather strip. The weather strip ni ile ya kuzuia baridi ingie. Haya, sasa tutoke hapo tuingie the common washroom. The moment ukiingia hapo, kioo iko hapo. Hapo kuna place ya hand towel, kuna vanity, ndio hiyo. Hapo ndio una perform business yako. Hii ni toilet paper holder. Alafu tunaingia kwa shower. Kuingia kwa shower, definitely kila mahali kuna light yake.
can see kwa sawa, na huku si maji, si kama machozi, pressure iko juu kama kitu ingine. Alafu finishes iko salama. Hii ni place ya kuwekelea sabuni. Hapa kuna dirisha inafunguka wakati unaoga. Alafu definitely hii unafunga. Alafu kuna ile step ya kuzuia hii maji kuruka hii side the moment unaoga. So it's well thought. Mlango ni ile nimekuonyesha. Sasa tunatoka hapo tunaingia master. Sasa hii ndio master bedroom. Before tuingie master bedroom, acha tuingie huku washroom. Finishes ni the same. The only thing imechange ni location ya window. Ile toilet tumekuwa ilikuwa hii side. Na sasa iko hapa. Unaweza fungua wakati unaoga. Alafu place ya sabuni. So this is hii ndio shower tuka ile. Alafu towel unaihang hapa ukiingia ama hapa juu. Alafu this is a place of business number 1 and 2. Toilet paper holder. Hii ni ile towel. Kioo iko hapo, vanity sink. Alafu as simple as that, tunatoka hapo tunaingia the master. Sasa here's the thing. The master bedroom is huge and it's spacious. Okay? And you can see unaweza interchange hizo lights. Na hizi lights ni zile inawaka mara 3. 1 2 3. Hizi ni down lights. Hata unasikia echo. Hata juu ya venye hiyo space ni kubwa. Hidden curtains. Windows za kuingiza breeze. Ndio hiyo. Na ndio hiyo. So hii yote ni ya view. Unaweza jiangalia watu wakicheza golf huko. Alafu on this side uko na cabinetry. Just like you saw on the other side. Naona. Hii ni ya shati. Alafu hapa kuna drawers. Na hakuna zile handles, zile annoying. Hii unavuta tu. Haya. Hii nayo ni ya zile refu. Dresses, jacket, coats. Ndio hiyo. So, as you can see, it's a spacious place. It's only going for floor ya chini inaanza na 10M. As you go, this place has only 6 floors. So the first floor ni 10, inaenda ikiongezeka na 2 every floor. Unaona, kama ni second floor inaenda na 10.2, 10.4, 10.6, 10.8, 11. Sasa ya juu kabisa. So as simple as that, juu kuna view, kuna everything, kuna amenities. Na hizo amenities ndo nataka twende niwaambie. So nataka Nelly atuambie hizo amenities zingine. Juu hii ni the first one. In the first inaitwaje? The first phase. So tunaelekea the second phase. And I think there will be a third phase. So ngoja tuende kwa Nelly atuambie about hizo amenities. Sasa Nelly, tumetoka kuona show house na tumetoa hii area hii development yenu. Tulikuwa na swali, tulikuwa tunataka a full list of amenities. Najua ulikuwa mention gym downstairs huko kwenye suko ni parking. Alafu pia kulikuwa na pool, si ndio? Aya, ni nini ingine hapa hivi tuko nayo? So like you've mentioned, tuko na parking enough for all the units. Ample parking. There's a in-house gym only to serve the residents, see outsiders. Na iko na kila kitu. Fully equipped gym. And then there's a swimming pool. This is a common area where we are. Kwenye tumesimama yes, sahi. Hapa ni common area. So we'll have one designated for kids play, but mostly it's just the green area, your place to walk. Chapa pavemented, so place ya kuchill. There'll be benches. When you have too many guests, you host from here. So pia kutakuwa na kairia ka barbecue kidogo. Ukileta grill hapa unachoma nyama. That's what this area is for. Okay, najua kinionyesha renda suri nionyesha green area. Sasa swali ni
Kwa kichwa yangu nafikiria ni nyasi itakuwa ama ni ile nyasi fake. Hapana, unaona from every wall, because hiyo ni nyumba ya mtu, tunaweka green, tunapanda maua. Okay. Yes, so there'll be so kutakuwa na mchanga. Yes, okay. Flowers planted on every kwa ukuta ya kila nyumba zote. Okay. Yes. Haya, alafu kuna watu wanataka kujua kama kuna payment plan, mortgage, cash, like hiyo inakaaje? Of course kuna cash payments, kuna installments, na bado tuna accept mortgage. Na definitely ukilipa cash si unapata deal. Yeah, ukikuja na cash mortgage inaenda juu kidogo na installments pia. No, it's same price. Ukipata unit, the price that you get with hata mortgage ni the same. Hakuna any added cost for mortgage. So hiyo itakuwa side ya bank. Maybe bank ndio wataongeza fees zao, but huku kama standard ni price ni standard. Yes, standard price still for all customers. Ukipata unit na bei yake, mwenye analipa cash, mwenye analipa mortgage, they pay the same price. Okay. Yes. Haya, payment plan inakaaje? Unalipa ni 20% ama ni 10%? 40%. Yes. Alafu ingine una complete na muda gani? Well, hiyo ni negotiable. So you come, we make a payment plan custom for you, either monthly ama quarterly. It's flexible. But unajua pia naweza kuja tuseme mimi naweza afford kumaliza in 24 years. Of course. You see what I'm saying? Of course. Nimesema maximum maybe 24 months, 12 months, 12 something months. like 12 maximum 12 months. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Sawa. Si tunasema thanks for the information. Kuja ununue nyumba kutoka hapo kwenye unakaa. Hii ni place serene sana. Si umesema Windsor iko hapa? Tuko karibu na Windsor Golf Club. Na nikisimama hapa sijui kama ile ni Two Rivers naona pale ama ni nini. Well, Two Rivers haiko mbali sana. Si haiko mbali sana. Iko tu hapa. Hii ni Northern Bypass hapa. So kama ununue unit hapa and tutaonana next week, but utupigie, nitaweka namba hapo kwa screen, utupigie and then hook you up na tuone kama venye utakuwa homeowner. Sasa